last week when we had a discussion in the demo session, so మనము డెమో సెషన్ లో మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో SAP అంటే ఏంటి, సో ఇంటిగ్రేటెడ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, సో హౌ SAP is going to helps to the organizations, సో దాని గురించి మనము డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం in the last demo session. So from today onwards, we are going to learn what is the options, what are the options SAP has been provided. అంటే మనకు SAP లో మనకు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి, ఈజీ యాక్సెస్ స్క్రీన్ అంటే ఏంది, సో మనం ఆ ఆప్షన్స్ గురించి మనం లెటస్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. సో బిఫోర్ గెటింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్, దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. బిఫోర్ గెటింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్ we need to aware of the things. So that is the reason. So let us start the screen. Okay, sharing, I'm just sharing my screen, so once you can able to see, please let me know. Okay, so screen కనిపిస్తుందమ్మా మీకు ఇద్దరికి? Yes, Baba. Okay, fine. Okay, so introduction of SAP. So SAP stands for Systems, Applications and Products in Data Processing. This is the high level only. So what are the options which are there in SAP? So just for your high level information only. Left out. Okay. Okay, ma'am. So just high level, before getting to the subject, this we need to aware of that one, what are the options which are available. Then this is the application of SAP. Then FI and CO, what the module which we are going to learn, finance and controlling. FICO, everybody can say FICO. Finance is a separate module, controlling is a separate module. This I have already explained during the demo session, what is the difference between both and why we would require FI and what is the importance of controlling. ఇది నేను ఆల్రెడీ మీకు డెమో సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ద version what we are going to learn in the SAP ECC 6.0. So ECC 6.0 అనేటువంటిది ఏంటంటే fundamental. First we need to learn fundamentals, then once we are thorough in the fundamental version, then will move to the next S4 HANA version. అంటే 70% and 70% మనకి ఏదైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో, సో ఫస్ట్ మనం ఆ యొక్క బేసిక్స్ ని మనం ఇందులో నేర్చుకొని S4 HANAకి వెళ్తాం. S4 HANA ని మనము then we'll try to learn S4 HANA. So in S4 HANA only 30% changes are there if we compare to ECC 6.0. So that is the reason what I would suggest to everyone, without learning ECC 6.0, that is not the good practice to jump directly into S4 HANA. అంటే మనం ECC 6 అనేది నేర్చుకున్నది డైరెక్ట్ గా S4 HANA అనేటువంటిది మనము నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేసి, ఎందుకంటే బికాజ్ ఇట్ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సో ఇన్ ద అప్కమింగ్ సెషన్స్ ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఈస్ ద S4 HANA, then but there will not have any changes. Screen's point of view, everything will be same. Okay, but there are few changes if we compare to the ECC 6 with S4 HANA. So I will cover during the session. I think who is going to join? Somebody last. Okay, fine. So areas to be covered, finance and controlling. Then so in the finance, what are the modules which we are going to discuss in the sessions? Means you peoples are going to learn general ledger accounting, accounts payable, accounts receivable, asset accounting, new general ledger accounting. If I compare, I mean, if I would say under this general ledger accounting, there are many sub tasks are there, but I did not explain here because in detail anyhow I am going to cover all the things which are to be required for you for your learning. Okay, మీకు ఏదైతే అవసరం ఉందో నేను ప్రతిదీ కవర్ చేస్తాను. I will not miss each and I will not miss any topic. Then these are the topics which we are going to learn in finance module. Then if we talk about controlling module, in the controlling is a separate module. Cost element accounting, cost center accounting, internal orders, profit center accounting, product costing, profitability analysis. These are the sub modules which are available in controlling. These are the modules which we are going to learn in the controlling module. So initial ga manam entante manamu finance module ni munduga start chestam. So finance module, once it will get finished finance module, then we'll jump into the controlling module, because one by one we cannot start parallelly. So then you people will get confused. అంటే ఒకటి మన కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకొక దానికి వెళ్దాం. అట్ ద సేమ్ టైం
the integration with the integration of the cross modules integration, and material management integration with the FI, then sales and distribution integration with the finance module. This is the quite common. These are the two modules wherever you can go. The industries are the best practices, means they must and should have the these two modules integration. అంటే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ కి మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ప్లస్ సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉందో సో వాటికి ఈ మన ఫైనాన్స్ తో ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వై వి వుడ్ రిక్వైర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ ఫైనాన్స్ మీన్స్ the entries, the material movements, whatever it may be, the entries should get updated into the GL accounts. Okay, going forward you people will come to know. Then data takeover అంటే మనకి ఏదైతే మనం ఇప్పుడు మన కొత్తగా ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కి మనం SAP సాఫ్ట్వేర్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నామో we need to bring the ఓల్డ్ సిస్టమ్స్ డేటా. అంటే ఓల్డ్ సిస్టమ్స్ డేటా మనకి ఎంత ఉందో అంత అవసరం లేదు. only the open items. Okay, what is mean by open item and what kind of transactions we need to bring from legacy system to, అంటే old system data ni మనం ఏమంటామంటే legacy system అంటాము. So I will cover all these topics in detail when we will be there in the project sessions. Then closing procedure means every month end in the finance, every month end we need to participate. Okay, and we need to do some activities, means we have to do the close the posting periods. Okay, we have to perform some depreciation runs. Okay, now there are many activities are available. I am going to cover the closing the activities. Month end closing activities are there, as well as year end activities are there. Okay, I am going to cover when we will be there at the time of project classes. In the project sessions I will cover, even I will show you in front of you. Okay, how to do the activity, what are the activities which we need to perform as a finance and controlling consultant. So నేను అక్కడ మీకు డీటెయిల్డ్ గా అనేటువంటిది కవర్ చేస్తానమ్మా. సో ఇది మనము సో దీంతో పాటు ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ ఈజ్ అండ్ ఆల్ కంప్లీట్లీ రిలవెంట్ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్. Then once this will be completed, I will cover, as I told you, S4 HANA గురించి separate గా కవర్ చేస్తాను. What are the changes in S4 HANA if you compare to the ECC 6.0. Then project classes separate గా కండక్ట్ చేస్తాను, ప్లస్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. సో మీకు ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి నేను ఇన్ డీటెయిల్ గా మీకు కవర్ చేస్తానమ్మా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద సెషన్స్. Then so the total time duration will be maximum 2 to 2.5 months. The total time will be, it will take, because ఎందుకంటే మీకు స్లోగా అనేటువంటిది నేను ప్రతిదీ ఇన్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇన్ కేస్ if you may not understand, okay, then please stop and immediately you can ask, okay, to clarify your queries. అంటే మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంది అనుకోండి అమ్మా, మీరు ఇమీడియట్ గా ఆపండి, ఇమీడియట్ గా మీరు అడగండి, నో ప్రాబ్లం. మీరు డౌట్ క్లారిఫై చేసుకోలేదంటే అది మీ దగ్గరే డౌట్ అనేటువంటిది మీకు అలాగే ఉండిపోతుంది. ఓకే, నౌ జస్ట్ రిపోర్ట్స్ ఇన్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్. అంటే సో ఇన్ స్టాండర్డ్ SAP సిస్టమ్ వీ హ్యావ్ 2000 ప్లస్ రిపోర్ట్స్. మీన్స్ అంటే మనకు రిపోర్ట్స్ అంటే మనకు లైక్ జిఎల్ రిపోర్ట్స్ కావచ్చు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ రిపోర్ట్స్, PNL అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ రిపోర్ట్స్ అనేటువంటిది మనకు విత్ ఇన్ స్టాండర్డ్ SAP సిస్టమ్ అనేటువంటిది 2000 ప్లస్ రిపోర్ట్స్ అనేటువంటిది ప్రొవైడ్ చేసింది మనకు. సో అంటే స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ రిపోర్ట్స్ మనకి ఎలా ఉంటాయి ఏందనేటువంటిది దెన్ ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, హౌ టు వ్యూ ద రిపోర్ట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అంటే మనం సిస్టంలో మనం ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు వీ వాంట్ టు సీ వాట్ యాక్షన్ వీ హ్యావ్ పర్ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో టు అండర్స్టాండ్ ద యాక్షన్. then cross company code transactions, then taxes, Indian TDS tax deduction at source. మనం ఏదైతే మనం సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వెండర్ నుంచి మనం సర్వీస్ తీసుకుంటున్నామంటే సో వాళ్ళకి మనము TDS అనేటువంటిది డిడక్ట్ చేస్తారు. ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ అట్ సోర్స్ ఇన్ ఇండియా మీన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ ద ఎంప్లాయీ ఆల్సో. ఎంప్లాయీ మీన్స్ మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు కానీ మీకు ట్యాక్స్ అనేటువంటిది డిడక్ట్ అవుతుంది, ఫార్మ్ 16 జనరేట్ అవుతుంది. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ Income Tax Act 1961, okay, that will be applicable. GST now in earlier days, so in India we had it's an country Indian version, the tax procedure. Now it has completely changed, GST. Okay, this also I am going to cover. These two modules I am going to cover in the sessions. Okay, so then balance sheet, how we are going to draw the balance sheet. Okay, that is just for your information only. Now నో నీడ్ టు, అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదమ్మా ఇది. సో
SAP ECC 6.0, just the changes which I have described here. What are the changes which are there if you compare to 4.7? Okay, now 4.7, no more 4.7 SAP. అంటే మనకి SAP 4.7 అనేటువంటిది యూజ్ చేసే క్లయింట్లు చాలా రేరు. ఎందుకు నేను చెప్తున్నాను అంటే SAP ECC 6.0 ఎవరైతే కరెంటు అంటే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ వాళ్ళు ఈ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారో, ఓకే. సో SAP, the product SAP software, it has been developed by ఓకే SAP ఏజీ కంపెనీ. నేను అది ఇట్స్ అ జర్మన్ ప్రొడక్ట్ అని నేను మీకు లాస్ట్ మన డెమో సెషన్‌లో చెప్పాను. సో ఈసీసీ 6.0 వర్షన్ వచ్చేసి SAP అంటే ఏదైతే వాళ్ళు ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారో అంటే SAP సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్ చేశారో వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ అంటిల్ 2027 వరకు మాత్రమే ఈ ఈసీసీ 6 వర్షన్‌కి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు. మీన్స్ ఆఫ్టర్ 2027 మీన్స్ దేర్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సపోర్ట్. అంటే ఇప్పుడు దీని అప్పర్ వర్షన్ కి సపోర్ట్ లేదంటే ఇంకా దీనికి ఎక్కడ సపోర్ట్ చేస్తారు? ఫర్ దిస్ వన్ 4.7 ఆల్రెడీ ద సపోర్ట్ మైట్ హ్యావ్ క్లోజ్డ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు క్వశ్చన్, ఓకే మరి ఈసీసీ 6.0కి వాళ్ళు సపోర్ట్ అనేటువంటిది క్లోజ్ చేస్తే వాట్ వుడ్ బి ద నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్? ఓకే, నెక్స్ట్ వర్షన్స్ మీన్స్ హూఎవర్ having the SAP are using SAP ECC 6.0, they need to migrate from ECC 6.0 to S4 HANA, the new version which is running in the market, S4 HANA. Okay, this is what I will cover. But if అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి మీరు ఈ వర్షన్ కి మైగ్రేట్ అయిపోతున్నారు. కానీ మీరు అనుకునొచ్చు ఓకే దీనికి దేర్ మైట్ బి లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్. సో మీరు అనుకునొచ్చు కానీ SAP ECC 6.0కి S4 హనాకి ఓన్లీ 30% చేంజెస్ మాత్రమే ఉన్నాయమ్మా S4 హనాలో. ఓకే, 70% ఆఫ్ ద చేంజెస్ ఫ్రమ్ ఈసీసీ 6.0 ఓన్లీ. ఓకే, రిమెంబర్ అందుకోసమని దిస్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ఫర్ అస్. ఓకే, మనం ఇందుట్లో ఇఫ్ వీఆర్ థరో ఇన్ ద ఈసీసీ 6.0 దెన్ యూ కెన్ లెర్న్ అండ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీ. ఓకే, చేంజెస్ అంటే ఏం లేవు మా బ్యాక్ ఎండ్లో డేటాబేస్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని కొత్త ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి, కొన్ని టేబుల్స్ చేంజెస్ ఉన్నాయి అంతే. సో వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ అనేటువంటిది నేను డీటెయిల్గా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా ఎప్పుడైతే మనం సెషన్స్లో ఉన్నామో. సో ఓకే, సో నౌ నో నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్ 4.7. ఓకే, 4.7 అండ్ ఈసీసీ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్. ఓకే, సో మనం ఎందుకంటే మనం S4 హనా గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే, యాజ్ ఏ FICO కన్సల్టెంట్ వాట్ ఆర్ ద రోల్స్? ఓకే, మన కన్సల్టెంట్ యొక్క హైరార్కీ, టీమ్ యొక్క మన హైరార్కీ ఏంటి అంటే, ఓకే ఫస్ట్ ద ఎండ్ యూజర్ is the person who is going to record the business transactions into the production system. End users అంటే ఎవరంటే మన ఆర్గనైజేషన్ యొక్క సపోజ్ సేల్స్ ఉన్నాయి, పర్చేజెస్ ఉన్నాయి, వాటికి సంబంధించి బిల్స్ అనేటువంటివి వస్తాయి. ఆ బిల్స్ ని ఎవరైతే సిస్టంలో ఎంటర్ చేస్తారో లేదంటే ఏమైనా పేమెంట్కి సంబంధించి హూ ఎవర్ ఈస్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ పేమెంట్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, అంటే ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో హూ ఎవర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ద యాక్టివిటీస్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. ఓకే, ఫర్ దెమ్ వి కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎండ్ యూజర్స్ జాబ్ ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ బిల్స్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టంలో ఎంటర్ చేయడం అంతే వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీ. లేదంటే ఏమైనా పేమెంట్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ కానీ మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్లో కానీ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అంతే వాళ్ళు. సో మీన్స్ దే ఆర్ ద రైట్ పర్సన్స్ టు ఫీడ్ ద డేటా ఇన్ టు ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. అంటే యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్ మనకు ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో మనం డేటాని మనం ఎంటర్ చేయలేము, ఎందుకంటే వీఆర్ ద ఓన్లీ ఓకే పర్సన్స్ వి విల్ హ్యావ్ ద యాక్సెస్ వ్యూ అదర్. అంటే మనం చూడగలం, అంటే ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ఈజ్ అ లైవ్ సిస్టమ్. ఆ ప్రొడక్షన్ ఇట్ విల్ కనెక్టెడ్ టు ద బ్యాంక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మీన్స్ యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్ వీఆర్ నాట్ ద ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ టు డూ ఎనీ పోస్టింగ్స్, టు డూ ఎనీ చేంజెస్, ఓకే, టు పర్ఫార్మ్ ఎనీ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఓకే, బట్ డెఫినెట్లీ అంటే మీకు ప్రాజెక్ట్స్ క్లాసెస్లో నేను ఇన్ డీటెయిల్గా కవర్ చేస్తాను. కోర్ టీమ్ మెంబర్ పై ఓకే సారీ ఎండ్ యూజర్ పైన కోర్ టీమ్ మెంబర్స్ అంటే కోర్ టీమ్ మెంబర్స్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఓనర్స్ ఉంటారు ఇక్కడ. సో కోర్ టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరు అనేటువంటిది నేను ప్రాజెక్ట్ సెషన్లో క్లియర్గా కవర్ చేస్తానమ్మా. ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కూడా మీకు అంత టైం వేస్ట్, ఎందుకంటే మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది ఇవన్నీ. ఓకే, ఫస్ట్ మన యొక్క కన్సల్టెంట్ రోల్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే అసోసియేట్ కన్సల్టెంట్ లేదంటే సపోర్ట్ కన్సల్టెంట్, దీని తర్వాత సీనియర్ కన్సల్టెంట్. మీన్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యువర్ డిజిగ్నేషన్ విల్ గెట్ చేంజ్. యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ స్టార్ట్ ద జాబ్ మేబీ యూ విల్ గెట్ ద పొజిషన్
యాజ్ ఎ నామినేటెడ్ యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్ మీ డిజిగ్నేషన్ వచ్చేసి కన్సల్టెంట్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉండొచ్చు. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్, వాళ్ళు ఈ పొజిషన్స్ అనేది డిసైడ్ చేస్తారమ్మా. నెక్స్ట్ అసోసియేట్ కన్సల్టెంట్, సీనియర్ కన్సల్టెంట్, దెన్ ప్రిన్సిపల్ కన్సల్టెంట్, నెక్స్ట్ అసోసియేట్ డెలివరీ మేనేజర్, నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్. అంటే యాక్సెంచర్ లో ఒక విధంగా ఉంటుంది మన పొజిషన్ లో వచ్చి సీనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అని ఇస్తాడు, IBM లో అయితే కన్సల్టెంట్ అని ఇస్తారు. కొందరు ఏం చేస్తారంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్ అని ఇస్తారు. సో డిఫరెంట్ రోల్స్ అనేటువంటిది ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజేషన్ ద రోల్స్ విల్ బి డిఫర్ ఈచ్ ఫర్ కన్సల్టెంట్ రోల్స్. నెక్స్ట్ ఓకే, హౌ టు ఓపెన్ ద SAP సిస్టమ్. ఇక్కడ నుంచి మనకు జస్ట్ ప్లీజ్ ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, హౌ టు ఓపెన్ ద SAP సిస్టమ్, దెన్ ఐ విల్ ఓపెన్ ద SAP సిస్టమ్. ఓకే, so this is the test, this is the idea server, this is the practice system. Okay, for practice system, initially what we need to do, we need to start the SAP management, SAP console management we need to start. Okay, because this is the test system, but in real time, in live environment, no need to do this activity. Please remember. Okay, go to all tasks, then start. Password, we need to give the password. This is the initial password. Then in real time only we will able to log in. I will show you in the maybe in the upcoming sessions how the real time system will be there. Maybe you will I will show you, so that come here, let it start the system. Now see the status, it is turning into the green state. So this is for demo system, this is for demo system, but only the difference between live system and the demo system, the difference is that the live system, it will connect it to the other systems like interface systems, banks, and some other external systems, it will be connected. But here this is the test system. Okay, we don't have the connectivity, only that is the difference between. But whatever the transactions we are performing in real time, all the transactions, అంటే మనం ఏదైతే రియల్ టైమ్ లో పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మనం ఇందులో పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. కానీ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇస్ దట్ దిస్ ఇస్ ద డెమో సిస్టమ్, దెన్ we don't have the లైవ్ కనెక్టివిటీ విత్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్స్. ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మనం పేమెంట్ చేసినప్పుడు బ్యాంకుకి వెళ్ళడం కానీ, సో దట్ కనెక్టివిటీ, దట్ కైండ్ ఆఫ్ feasibility is not available in this system. So let it start. Now all should, from run state to all should get turned into the wait mode. Then maybe if 3 or 4 there. Okay, now ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, this we can say is a GUI. This icon we could say is a GUI, means graphical user interface అంటాం మనం దీన్ని. వచ్చేసి ఏమంటామంటే అమ్మా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం దీన్ని. ఓకే, మనము SAP లాగాన్ ప్యాడ్ అని అంటాం దీన్ని. ఓకే, సో SAP లాగాన్ ప్యాడ్ అంటాం. ఇందుట్లో మనకు సర్వర్ డీటెయిల్స్ అనేటువంటిది మనం మెయింటైన్ చేస్తాం రియల్ టైంలో. సో ఇట్ ఈస్ ద సర్వర్ డీటెయిల్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ద క్లయింట్. ఓకే, నథింగ్, నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. అంటే మనకు క్లయింట్ అనేటువంటి వాళ్ళు మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇన్బిల్ట్ గా కాన్ఫిగరేషన్ చేసి పెట్టింటారు. జస్ట్ వి నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ వన్ SAP GUI, దెన్ వి నీడ్ టు ఓపెన్ ద సిస్టమ్. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఇది మనకు సర్వర్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది. సో దీనికి సంబంధించిన సర్వర్ డీటెయిల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, జస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ, సో ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, నీకు అప్లికేషన్ సర్వర్, ఇవన్నీ వచ్చేసి రియల్ టైంలో క్లయింట్ వాళ్ళ దగ్గర ప్రతి ఒక్క సర్వర్ డీటెయిల్స్ అనేటువంటిది ఇలా మ్యాప్ చేసి పెట్టింటారు. సో నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. సో ఇవన్నీ వాళ్ళే క్లయింట్ అనేటువంటిది ఇస్తాడు మనకు రియల్ టైంలో, నో నీడ్ టు డూ ఎనీ చేంజెస్. దెన్ if you double click this one, then we will enter into the system. Just double click this one. Ikkada first you need to understand, చూడండి మా, see this we can say is a client is the highest node of the organization. Client అంటే ఏంటంటే మనకు ఇది ఒక సర్వర్, జస్ట్ దిస్ ఈస్ ద వన్ సర్వర్. ఓకే, మనము సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అమ్మా, మన దగ్గర ఒక స్మార్ట్ మొబైల్ అనేటువంటి స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది. అందుట్లో మనము డ్యూయల్ వాట్సాప్ కానీ డ్యూయల్ ఫేస్బుక్ కానీ మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటాం. అదే విధంగా సో ఇన్ దిస్ వన్ సర్వర్ వీ కెన్ హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ క్లయింట్స్.
మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ అంటే ఏంటంటే, ఈచ్ క్లయింట్ అంటే మీకు ప్రతి క్లయింట్‌కి ఒక సెపరేట్ లాగిన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. సో, మీకు ప్రతి వాట్సాప్ అకౌంట్‌కి గాని, ప్రతి ఫేస్‌బుక్ అకౌంట్‌కి గాని మీకు సెపరేట్ యూజర్ నేమ్, సెపరేట్ పాస్వర్డ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. సో, ద సేమ్ సిట్యుయేషన్ దిస్ ఈస్ వన్ సర్వర్. ఇన్ దిస్ సర్వర్ వి హావ్ ద మల్టిపుల్ క్లయింట్స్. క్లయింట్స్ మీన్స్ 800 ఇన్ విచ్ క్లయింట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లాగిన్. అంటే జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. So we need to give the username and password. Each and every client has the individual username and individual password. The same what example I have given. Remember, ma. Okay. Then username you have given, we have given. The client we have given, username we have given, password we have given, and at the same time the language. By default SAP will propose the language is the English language. అంటే ఇక్కడ మనకు 52 ప్లస్ లాంగ్వేజెస్ అనేటువంటి ఉన్నాయి. మనకి SAP is going to support up to 52 ప్లస్ లాంగ్వేజెస్. బట్ బై డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ విల్ ప్రపోజ్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జర్మనీ వాళ్ళు లాగిన్ అవుతున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి డిఈ ఇచ్చుకుంటారు. ఇన్ కేస్ చైనా వాళ్ళు లాగిన్ అవుతున్నారు అనుకో, వాళ్ళ ఓన్ లాంగ్వేజ్ ఇచ్చుకుంటారు. ఇన్ కేస్ ఇంకా డిఫరెంట్ కంట్రీ వాళ్ళు ఉన్నారనుకో, టర్కీలో ఉన్నారనుకో, వాళ్ళ ఓన్ లాంగ్వేజ్‌లో లాగిన్ అయితారు. సో, డిపెండ్స్ ఆన్ కంట్రీ లాంగ్వేజ్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ మల్టీ క్యాపబిలిటీ లాంగ్వేజెస్. ద SAP ఈస్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ మల్టీ క్యాపబిలిటీ లాంగ్వేజెస్. సో, అకార్డింగ్ టు దేర్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. బట్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ ద క్వైట్ కామన్ వేర్ ఎవర్ వి కెన్ గో. సో, అందుకోసమని మనం ఇంగ్లీష్ అనేటువంటిది బై డిఫాల్ట్‌గా సిస్టమ్ ప్రపోజ్ చేస్తుంది. సో, జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఫిల్లింగ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, if you want to go inside of the system, just press this one enter or enter button from your um, keypad, then press enter. I'm just making the full screen. Okay, now okay, so now this is the full screen. Okay, now we'll discuss before moving into the topics, because you need to aware of this one, the options. Okay, now in SAP, this is the screen. As soon as after providing the your client and as well as username, password and a language, after that, as soon as we will log in into the system, మనం ఎప్పుడైతే మనం సిస్టమ్ లోకి లాగిన్ అవుతామో, సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఈజీ యాక్సెస్ స్క్రీన్. సో ఈజీ యాక్సెస్, so there are two screens are there in SAP. Okay, one is easy access screen, another one is a IMG screen. Okay, so what is the difference అంటే దీన్ని మనం ఎందుకు ఇది ఈజీ యాక్సెస్ స్క్రీన్ అంటున్నాము, IMG స్క్రీన్ అంటే ఏంది, దాని గురించి నేను డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా. సో ఈజీ యాక్సెస్, సో ఈజీ యాక్సెస్ వై వి రిక్వైర్డ్ ఇస్ ఎ ఈజీ యాక్సెస్. ఈజీ యాక్సెస్ స్క్రీన్ ఇస్ ద ఎండ్ యూజర్ స్క్రీన్. అంటే ఎండ్ యూజర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక డేటాని ఈ సిస్టంలోకి ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో ఫర్ దెమ్ ద ఈజీ యాక్సెస్ స్క్రీన్ ఈజ్ టు బి రిక్వైర్డ్. అంటే ఈజీ యాక్సెస్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఎండ్ యూజర్ స్క్రీన్, అండ్ దే కెన్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా దే వాంట్ టు ఫీడ్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్, దెన్ ఇట్ విల్ బి యూజ్ఫుల్. ఐ మీన్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ దే కెన్ ఏబుల్ టు ఫీడ్. అంటే సో ఆ డేటాని మనం ఏదో సపోజ్ ఒక జిఎల్ అకౌంట్ కి సంబంధించి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ దే వాంట్ టు పాస్ సమ్ ఎంట్రీ, జిఎల్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీ ఇంటూ సిస్టమ్, ఆర్ some payment related information if they want to pass enter into the system, then they need to use the easy access screen. This is the screen, easy access screen for the end users means. But consultants will have the, and consultants means we are the consultants, we will have authorization, easy access and as well as IMG screen, but end users only have the authorization easy access screen. అంటే ఐఎంజీ యాక్టివిటీ అనేటువంటిది వాళ్ళ ఆ స్క్రీన్ అనేటువంటిది ఆథరైజేషన్ ఉండదు వాళ్ళకి. మీన్స్ దే డోంట్ నో, మీన్స్ ఎండ్ యూజర్ ఏంటంటే ఓకే నా దగ్గర ఈ డాక్యుమెంట్ ఉంది, ఈ డాక్యుమెంట్ నేను సిస్టంలో ఎంటర్ చేయాలి, ఓన్లీ దట్స్ ఇట్, అదే తెలుసు. కానీ వాళ్ళకి ఆ డాక్యుమెంట్ ఎంటర్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ అంటే కంపెనీ కోడ్, పోస్టింగ్ పీరియడ్ కానీ, కరెన్సీ కానీ, సో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే డోంట్ నో హౌ టు మేక్ దెమ్ రెడీ. అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎలా కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి మన సిస్టంలో, ఎలా రెడీ చేయాలనేటువంటి దే డోంట్ నో. ఓకే, దే ఆర్ ద ఓన్లీ పీపుల్, జస్ట్ ఓన్లీ ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఇన్వాయిస్ కాపీ ఉంది, దాన్ని సిస్టంలో ఎంటర్ చేస్తారు అంతే. దట్స్ ఇట్ దేర్ జాబ్. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఈజీ యాక్సెస్ స్క్రీన్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్. సపోజ్ there is a one user, X person is there, let's say for example the X person is using around 10 transaction code regular basis. Okay, so okay, బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ వన్, మనకు SAP లో మనము
ఒక డెస్టినేషన్ రీచ్ కావడానికి, అంటే సపోజ్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ద పేమెంట్, అంటే సమ్ ఓకే ఐ హావ్ డన్ సమ్ పర్చేజెస్, ఆన్ దట్ పర్చేజెస్ ఐ వాంట్ టు మేక్ సమ్ పేమెంట్, అంటే మనం ఒక ఏదో ఒకటి మనం పర్చేజ్ చేసినాం, దానికి మనం పేమెంట్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ ఎస్ఏపి వీ హ్యావ్ టూ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్, అంటే మనం పేమెంట్ చేయడానికి పర్టికులర్ యాక్షన్ అనేటువంటిది పర్ఫామ్ చేయాలి. సో ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ ఓవర్ దేర్, మనం అక్కడ పేమెంట్ని మనం ఎలా చేయాలి అనేటువంటిది మనకి ఎస్ఏపి సిస్టంలో ఉంటుంది. సో ఓకే సో మనకు దెర్ ఆర్ టూ వేస్ ఆర్ దేర్, మనం అక్కడ పేమెంట్ చేయడానికి టు రీచ్ ఓవర్ దేర్, ఓకే మనం పేమెంట్ అనేటువంటిది ఇన్ఫర్మేషన్ మనం పోస్ట్ చేయడానికి మనకు దెర్ ఆర్ టూ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఓకే అది ఏంటి అంటే, ఒకటి వచ్చేసి పాత్ ద్వారా వెళ్ళచ్చు. పాత్ అంటే మీన్స్ ఇన్ ఎస్ఏపి వన్ ఈజ్ ఎస్ఏపి మెను, then accounting, financial accounting, accounts payable, then outgoing payments, then F-53 is the transaction code. అంటే ఇది ఇప్పుడు నీకు మనకు తెలిస్తే ఓకే పాత్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చు. ఈ పాత్ దిస్ ఇస్ ద వే మీన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ సమ్వేర్, ఓకే వి నీడ్ టు నో ద ఓకే ప్రాసెస్. మనం ఇక్కడికి రీచ్ కావాలంటే ఏమవుతుందంటే అమ్మ మనకు ఈ పాత్ అనేటువంటిది తెలిసి ఉండాలి. ఓకే ఇదంతా ఎందుకు నాకు ఇది తెలీదు, నాకు ఇదంతా నేను ఇవంతా వెళ్ళలేను అనుకుంటే, సో యూ కెన్ యాడ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఇంటూ యువర్ ఫేవరెట్స్ లిస్ట్. అంటే ఫేవరెట్స్ లిస్ట్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే స్క్రీన్ ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటికల్గా మనకు ఓన్లీ ఆ 10 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లే చూపిస్తుంది. అది మనం హౌ వీ కెన్ యాడ్ దెమ్ ఇంటూ యాజ్ ఎ ఫేవరెట్. టు యాడ్ ద ఫేవరెట్ దెర్ ఆర్ టూ ఆప్షన్స్. One is option number one is a right click your mouse, then drag and drop here favorites. Now you can see this it has been but ante ఈ యొక్క ఈ నోడ్ లో స్టిల్ ఇట్ విల్ బి దేర్, బట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ it will show in your favorite list. This is the option number one. Then the option number two is a, suppose it's a vendor invoice. If you want to pass some vendor invoice, then click just select this one, then click this one. So add into your favorites list. See now it has been added automatically. How to add your transaction codes into your favorites list? Okay, now as soon as now this story you just forget about, as soon as once user login into system, this will show in this transaction codes will show in the user favorites list. He will perform the activities whatever he want. దెన్ దిస్ ఇస్ ద వే. ఓకే నౌ మీరు ఎప్పుడైతే మీరు కొత్తగా ఎస్ఏపిని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారో, నౌ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ మేబీ will not be appear the transaction code. How to activate the transaction codes means I will show you now you can see these are all the transaction code. FB50 means each and every transaction code will have particular functionality. Please understand here. So this FB50 is for the enter GL account document. FB50L is a enter GL account document for ledger group. Okay, each and every transaction code have the different functionality, but if you see there are many transaction codes are there here, but no need to remember all these things. Okay, what are the థింగ్స్ విచ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఉన్నాయి, వీటిని అన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఎవర్ ద రిక్వైర్డ్ దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. దెన్ okay, in the beginning suppose let's say for example here you can see now if you want to activate, go to extras, technical details, sorry, settings, you have to go to extras. Okay, but I will show you how it will be there. Okay, as soon as you people will install the SAP system in your laptop, this kind of things you can able to see. Now you can see there are no transaction codes which are appearing here, means only the description is appearing. But to enable that functionality, what you need to go to extras, settings, just activate display the technical names, then accounting, financial accounting in the ledger. Now you can see the transaction codes which are appearing. Just this is the transaction codes enabling functionality. Okay, no need to remember. If you face any difficulty, please let me know. But this and all, it is not the subject and no need to remember all these things, because I am just giving the explanation what are the options which are available in SAP. As a consultant you should aware of all these things. Okay, so మీరు జస్ట్ ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదమ్మా, just for your information. Okay, all this information which I am giving. Now we have seen easy access screen. At the same time, how to add the relevant transaction codes into the favorites list.
Then at the same time, the technical how to enable the option for the transaction for the T codes. So these are the options which we have seen. These are the topics which we have discussed. Now let us move to the okay. Let us move to the now see, as I told you, నేను మీకు ఏం చెప్పానంటే మన ఎస్ఏపిలో టు రీచ్ ద పర్టికులర్ డెస్టినేషన్ ఎయిదర్ ఇఫ్ యు నో ద పర్టికులర్ ఇఫ్ యు నో ద పాత్ దెన్ దట్ ఈస్ ఫైన్. అంటే మీకు ఇప్పుడు పాత్ అనేటువంటి తెలిస్తే ఫైన్. FB50, సో FB50 వరకు మీరు రీచ్ కావాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పోస్ట్ సమ్ డాక్యుమెంట్, జిఎల్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్, యూ నీడ్ టు గో బై దిస్ వే. అకౌంటింగ్, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్, డాక్యుమెంట్. సో నాకు ఇవన్నీ తెలియవు, నాకు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ మాత్రమే తెలుసు అన్నారనుకో, జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. నీకు ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ మాత్రమే ఇక్కడ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ FB50 అనేటువంటిది ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తే డైరెక్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్, సో దట్ ఇట్ విల్ టేక్ యూ త్రూ ద జస్ట్ గివింగ్ ద కంపెనీ కోడ్. మనకు డైరెక్ట్ గా ఆ డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అయిపోతాం. మనం డైరెక్ట్ టీ కోడ్, ఇఫ్ యు నో ద టీ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ దెన్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రీచ్, బట్ నో నీడ్ టు గో బై ద పాత్. అంటే పాత్ వైజ్ వెళ్ళాలి, నాకు అది అవసరం లేదు, అంత నాకు లేదనుకుంటే నీకు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ తెలిస్తే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రీచ్ టు ద ఎంటర్ జిఎల్ అకౌంట్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, దిస్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, if you want to reach the some particular if you want to perform some activity in SAP system, there are two ways to reach the destination. One is a path, we can go by the path. Another one is a directly, if you know the transaction code, you can enter the transaction code, then you will reach over there. There are two activities, I mean there are two ways are there to reach that one now. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే, సో ఇది ఇక్కడ వరకు మీకు క్లియర్ కదమ్మా. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఓకే, సో ఇప్పుడు వరకు నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో మీకు క్లియర్ గా ఉందా? ఇన్ కేస్ ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ కమ్ అప్ సో దట్ ఐ విల్ క్లారిఫై. ఓకే అమ్మా, సో fine. So anyhow, the session, whatever the session we are going to discuss, the session already it's a recorded session, so that after completion of the class, then I will provide you the link. You just download from there. If you want to refer once again, then you can refer it, and in case if still you will have queries, please come up so that I will clarify. Okay, fine. సో మనకు ఈజీ యాక్సెస్ స్క్రీన్ అంటే ఏంది? సో దాని గురించి మనము హౌ టు యాడ్ ఫేవరెట్స్ ఇంటూ యువర్ ఈజీ యాక్సెస్ స్క్రీన్. సో దీని గురించి మనం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాము. So now if IMG screen, as I told you, there are two screens are there. One is the easy access, another one is the IMG screen. Now this is the end user screen. Now if you want to reach the IMG screen, IMG means implementation guide. Okay, there we can do the configuration. As a consultant, we are going to do the configuration over there. Now, okay, to reach the IMG screen, the transaction code is a SPRO. This transaction code is a common. Okay, in the document I have already given, SPRO is the transaction code. Then after giving the SPRO, press enter, then click on the SAP reference IMG, then click on the SAP reference IMG. Now you can see here, under this you can see there are many modules are available. There are, now you can see financial accounting, financial supply chain management, financial service, network connector, controlling, investment management, enterprise controlling, real estate, these and all, each and individual modules. What you can see here, in individual module, ఈచ్ మాడ్యూల్ కెన్, అంటే ప్రతి ఇక్కడ మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ఇండివిజువల్ మాడ్యూల్స్ వైజ్ గా మనకు ఉంటుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్ విల్ హ్యావ్ ద సపరేట్ కన్సల్టెంట్. వీఆర్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కంట్రోలింగ్. మనం okay, then we are the responsible only financial accounting and as well as controlling. Then if you want to talk about investment management, for investment management separate consultant will be there, for real estate separate consultant will be there, for logistics separate consultant will be there. So there are many modules which are available in SAP system. Okay, now this is the IMG screen. Now see, IMG stands for implementation guide. Okay, so in the implementation guide, what consultant will do, consultant will
will map the or will do the configuration according to the business requirement. నేను డీటెయిల్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా. కాన్ఫిగరేషన్ మనం ఎలా చేయాలి, మనం ఎందుకు చేయాలి అనే దాని గురించి డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈజీ యాక్సెస్ and as well as IMG screen. Okay, in IMG screen where the consultants will do the configuration, consultants will have the access for easy access and as well as IMG, but end users only can have access, only can have the access easy access screen. IMG screen, the end users they will not have authorization IMG screen. IMG screen అనేటువంటిది ఎండ్ యూజర్లకు యాక్సెస్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదమ్మా అసలు ఒక కంపెనీ కూడా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, దానికి కరెన్సీని ఎలా సెటప్ చేయాలి. దే డోంట్ నో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓన్లీ దే నో what information they have. They only feed that information into the system. That's it, their job. Okay, now we have seen IMG screen and as well as easy access screen. Now let me open that one. So the document first screen, okay, the core team member and all this information I am going to cover in the project sessions. Now as I told, like the dual functionality. Now this is a one server. Enter this server, how many clients are there? Now we have logged into client is a 800. Now you can see here in the drop down. So program, okay, now see who is the user login. This is my user ID. Okay, admin I have logged into, but in real time it will be there, the user ID, your user ID will be there. Then in which client we have logged into. Okay, this is the client information, but under this server how many clients are there I will show you just for your information. /n obc4, sorry, SCC4 is the transaction code. So here you can see the client, what we are doing, what we are doing configuration, and what we have logged now. This is the client under this server. Now you can see this many clients are there. 000 is there, 001, 066, 810. అంటే మనకు రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటుందంటే డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్. వన్ ఈజ్ అ శాండ్ బాక్స్ కోసం అన్నట్టు, లేకుంటే వన్ ఈజ్ అ టెస్టింగ్ సర్వర్, వన్ ఈజ్ అ డెవలప్మెంట్ సర్వర్. ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్ రిక్వైర్మెంట్. దే విల్ and also these clients, it's not the our activity. అంటే ఇది మన జాబ్ కాదు. ఈ సర్వర్ లో మన ఎన్ని క్లయింట్లు ఉండాలి ఏంది అనేటువంటిది that will be decided by the management. ఆర్గనైజేషన్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. దెన్ ద సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద బేసిస్ టీమ్. అంటే బేసిస్ టీమ్ అంటే సపరేట్ కన్సల్టెంట్స్ ఉంటారు. ఆ టీంకి వచ్చేసి వాళ్ళు దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఓకే, హౌ we need to map, but just this is for your information only. Okay, but now we are going to work, or we are going to do the practice then in this system only. 800 client only, in this 800 client, just for your information. Okay, now next we'll go to the, okay, now we are in easy access screen. Now you know the particular transaction code you want to reach straightforward. Now let's say for example FB50. Now this is the GL accounting entry. If you know the transaction code, you can enter FB50. Okay, straightforward it will reach to the particular, okay, that transaction code. Now let's say for example I will show you another thing. Now let's say you are there in the IMG screen. Now let's say you are there in the IMG screen. అంటే మనం IMG స్క్రీన్ లో ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఎంటర్ ద FB50 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్, అంటే నువ్వు FB50 లేకి రీచ్ కావాలి అంటే చూడండి, ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ ఎంటర్ దెన్ దిస్ స్క్రీన్ విల్ నాట్ క్లోజ్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ ఓపెన్ FB50. అంటే ఇది స్క్రీన్ మనము క్లోజ్ అయిపోయి మనకు వి వాంట్ టు ఓపెన్ ద FB50, బట్ when we will be there in IMG screen, okay, what we need to prefix in front of the transaction code /n FB50 means /n is the quite common FB50. Then press enter. Then what will happen? This will close the existing screen and it will open the FB50 screen. Remember /n in the document I have already described. Okay, what you need to key, then /n, just okay. So you in the easy access screen, if you enter directly transaction code, then it will reach. But when we will be there in a SPRO, I mean IMG screen, we must have to prefix in front of the transaction code is a /n. Remember. Then for example, now
let's say for example you are doing some activity. Okay, the activity, let's say I will show you the one more example. Let's say for example, okay, definition. So now you are doing some configuration in the system. Now you don't want to close the screen, at the same time you want to open a new screen. Then how you can open means, remember you do not want to close this screen, అంటే ఈ స్క్రీన్ క్లోజ్ కాకుండా కొత్త కొత్త సెషన్ అనేటువంటి ఓపెన్ చేయాలి. దెన్ /o FB50, just option number 1 /o FB50. let us say మనకి ఇప్పుడు రెండు సెషన్లు ఇది ఇలాగే ఉంది. దెన్ ఇది కొత్త స్క్రీన్ అనేటువంటిది ఓపెన్ అయింది. ఆర్ఎల్స్ కంట్రోల్ ఎన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, ఓకే ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ సెషన్. then let it be the screen you want to open. Then the shortcut is a control n. If you click the control and n, then see, now you can see the new screen will be opened, but it will not reach to the particular transaction code. Only the new screen will be opened. ఓకే, కొత్త స్క్రీన్ అనేటువంటిది ఓపెన్ అవుతుంది మన కంట్రోల్ ఎన్ అనేటువంటిది కొడితే. సో నౌ we have seen /n when we need to prefix /n, when we need to /o. okay, we have learned these two things. Then the maximum sessions, this screen in this SAP, how many sessions we can able to open. Now I have opened the 2 sessions. I can able to open maximum 6 sessions. Okay, in from one client. Okay, I will open the sessions. Now I'm just control n, I'm just keeping the clicking the control n. I will show you. Maximum it has been reached. How many sessions it been reached? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, again it will open maybe one more session. Up to 6 sessions we can able to open. Okay, now 6 sessions we have opened. Now I will show you. 1, 2, 3, 4, 5, 6 means 6 screens we have opened. Then the system does not allow us to open the next screen, means 7th screen up to the maximum it has been reached. Now you can see maximum number of SAP GUI sessions reached, means we can able to open maximum 6 screens, 6 sessions at a time. Okay, more than 6 sessions we cannot able to open. How you can see means 1, 2, 3, 4, 5, 6 sessions we have opened. Okay, so these are all the basic fundamentals. Even manaki entante basics, just for your information. Okay, no need to remember all these things. I'm just closing the then how you can close the session. Now మనకి ఎన్ని సెషన్లు ఓపెన్ చేయగలము, సో వాటి గురించి మనం డీటెయిల్ గా తెలుసుకున్నాం. The next one would be a how we can close the session. Now I have closed one session out of 6 sessions. 1, 2, 3, 4, 5. Now I have the 5 sessions. Now if I want to close this session, come system and close the GUI. Okay, now after closing the one session, still I have the 4 sessions. Now I want to close the entire this login. I don't want to keep open is a single screen. What I can do, /n, just ex, that's it, gone. Means all sessions has been closed, turned off. Now again you need to log in into fresh. You need to log in as a fresh login. You need to go. Then you need to give. Okay, this is what, how to open the system and how to close the SAP system, and how many sessions are there, how many sessions we can open at a time. So and what is the easy access, what is the IMG activity. So we have seen all this option, all this we have discussed all these topics. So up to now, so now you can see password. Okay, this and all password setting information I have given. Okay, up to now, if anyone has any query, please let me know. Okay, మీకు ఎవరికైనా కానీ queries ఉంటే please come up with your queries so that I will clarify you. Okay, fine, I understood. No one have okay, fine. Okay, so next options I will explain you, then afterwards I will come to this one. Because that is a one important topic, the options.
Okay, this just the information. This I will explain you. Just next one. Okay, the maximum length of the password I have already explained you about the how to give the password, and after keying the client, and as well as, okay, here for 41 languages, now it has been upgraded around 52 plus languages the SAP is going to support. Okay, now sorry, this is the default username password will be there, but when the moment if you are going to install the SAP system, the installation person will be provided. We'll let you know about the what is the username, what is the password. This is the default passwords which are available. Okay, now we now let you know. Okay, now I am going to explain the options, means what is a menu bar, what is the status bar, what is the title bar in SAP. So these are the options which are available. This is the menu bar. Okay, if I open this one, now you can see this is the menu bar where you can see menu, edit, favorites. This we can call it as a menu bar in SAP system. Now you can see this, the last one is a status bar. Status bar means status bar మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ మెను అంటే if you want to select any particular transaction or particular thing, if you want to perform, then from the menu we can able to choose the options. What are the options which are available? Then the below is the status option, means if we are performing any activity, if the system has encountered some error, means the system will throw the error message here, or else if we have posted some document into the system, then the document information it will populate here. అంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి just status, what is the current status of the action, system will just show the information. Then the next one is a header information. This is the like it's a header information. Then standard toolbar, title toolbar, then application toolbar. Then now you can see all the options. Regarding this one, I made one video. So if you still have any queries, you can just watch that video. Okay, these are the options which are available, but no need to remember all these options, just for your information, because you are the beginners in the beginning session. Okay, I am just explaining about what are the options which are available, okay, before moving into the subject, because these and all the basics of the SAP. So in case మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి మా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లారిఫై. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, సో యూ జస్ట్ కమ్ అప్ విత్ యువర్ queries so that I will clarify. These are the just basics information. Okay, how to create the sessions I have already shown you. Then how to end the sessions I have already shown you. If I come down here, whatever the things which I have explained, the detailed which I have given here, now you can see either you can reach by the path if you want to reach the particular transaction code, how to prefix the n. Now if you can come down here, see, now when you need to prefix n, when you need to prefix o, this and this information also I have given for your information purpose. Okay, no need to bother about, but going forward definitely you will become familiar. Okay, how to activate the transaction codes in the SAP menu, this also I have shown. Okay, the technical name, so how we need to select that option. Okay, and also how to set a the favorite transaction, the start transactions, this also I have shown you. Okay, how to set the the particular transaction codes, okay, to in our menu. Okay, how to close the SAP, this also I have shown, and how to unlock the transaction codes, this I am going to explain you. Okay, suppose for example I will show you. Okay, now I am there. Okay, now let's say for example I will show you. I will show you when the lock entries will come into the picture. When the lock entries will come into the picture. Okay, now I am the person. I am the person. Maybe let us assume me and my colleague, we both are working in the same department. And now I am doing activity. Maybe I am performing some activity here. Okay, what is okay for IMG screen also? Remember, for this also we have the transaction codes. Okay, to define the company,
transaction code. For this activity also transaction code is there. Okay, but now how you can able to see, now if you come down here and click this one, the transaction code, it will, the program will be there, and as well as transaction code also it will be associated, this program will be associated with the transaction code. That I will explain you later on. Okay, now I am performing some activity in the same screen. Now if somebody, some other person need to do some changes in the same activities in the same area. Now let's see how this, when the lock entries will come into the picture, means the two people, I mean multiple peoples will try to perform the activity in the same screen, then the lock entries will come into picture. Okay, then let me show you financial accounting. Okay, not financial accounting, enterprise structure. Okay, definition, financial accounting, define company. Now let's see, now you can see here, means here you can see the same particular session I have already opened. I can able to do the edit, I can able to modify whatever the things I want to. But some other person, if some other person want to perform okay activity in the same screen, but this logic will be applicable only for some only for applicable for the some activities, it will not applicable for others. Means if you want to generate some reports where you can able to, multiple people can able to log in, multiple able to can draw the can able to generate the reports. Now see, do you want to display the locked data, means whoever locked, means the data locked by user, so and so user has been locked this particular screen. So means this, the next person, he will not able to do the changes. Okay, the data has been locked somebody, so that display access only, means until this person, until this activity will be completed, means or else until this person will come out from the screen, then only we can, the other person can able to do the changes. So at this point of time what will happen, the lock entries will be appear, the lock entries will be appear, means okay, now he logged into the system, particular transaction code, he just away from the system. Okay, he just away, means his system got I mean his login got expired, then maybe this screen got closed. Now okay, how to remove that lock entries, there is a transaction code is there, SM12 transaction code is there, then go to this transaction code, then now there are no entries because I have logged out from that screen, from the existing screen, so that there are no lock entries. Means if you peoples or multiple peoples are working at a time, the lock entries will be appear here. Select here, just delete those lock entries. Even in production system also we can delete the lock entries. There, I mean after deletion of the lock entries, it will not harm anything. Means there will not have any harm to the system. And these are and all basics. Okay, before enter into the system, okay, if you face the lock entries, how you can able to resolve that issues. These are all basic things which you need to aware. Okay, so the all the information, whatever the information which I am explaining, everything documented. Okay, in this document everything will be documented, so I will share with you this document for your information, then you can go through. This is and all just for your information only. Still we have not entered into the subject. No one will ask you whatever the information until now I have explained, no one will ask you. Okay, and also no need to remember this and all, just for your information only. I am just giving the basic idea about the how to log in, how to open the new screen, and how to end the session. Okay, this and all the just the high level information only, just okay for your information. No need to remember, no need to, even in interviews also no one will ask you about this information, please remember. Okay, now the next one would be a, now will go to the subject. Now I will explain you here, I will do the modification here. This is the document only, because this document which I have prepared for another batch. Okay, then let me, okay, here to close the session. Okay, where is that?
Okay, here okay, okay ma. So here what we are going to discuss now, we are the, I mean, let's say, let us assume I will do the changes here according to your requirement. What I will do, I will do the changes. Then just for your information, I will keep it this one, desktop. Okay, then I will do the changes. Okay, now let's say, let us assume let us assume here is the we'll take one is a, okay, Tata. Okay, I'll take is a Tata is the business organization. Okay, okay, Tata is the business organization structure. How the finance organization structure will be there in SAP? Okay, Tata is a group, entire group we can say is a Tata. Okay, now in SAP, the group, how we can call it as a Tata, means is a company, means highest node of the organization structure is the, I mean, client after client is a company. Okay, now the group, okay, now you can say Tata group. Okay, the Tata group, how we can map in the system means it's a company. Then company code means under Tata we may have the multiple organization like Tata consultancy services is there, Tata Motors is there, Tata Power is there, Tata Steel is there. So each and every uh, business function, then they are going to create is a legal entity. అంటే మన ప్రతి ఒక్క టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ఉంది, టాటా స్టీల్ ఉంది, టాటా అంటే టాటా మోటార్స్ ఉంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెగ్మెంట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అంటే అకార్డింగ్ టు బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే మన వాళ్ళకి ఎన్ని లీగల్ ఎంటిటీస్ కావాలి అనేటువంటిది బిజినెస్ విల్ గివ్ ద క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్. యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్ వాట్ బిజినెస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ వి విల్ డూ ద కన్ఫిగరేషన్. సో టాటా అనేటువంటిది ఒక గ్రూప్ని మనం ఎస్ఏపీలో మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే ఇట్ విల్ క్రియేటెడ్ యాజ్ ఎ కంపెనీ టాటా. దెన్ under that company we will create, how we can create is a legal entity. Legal entity means a company code how we can get like Tata Motors, Tata Steel, Tata Power. Okay, based on the client requirement we will create the legal entities. Then going forward I will explain you what is the difference between company code, why we would require is a company code, why we would require is a company. I will explain you in detail. Okay, don't bother about now. Units means now maybe I have my Tata Motors, I have the branches in Bangalore. Maybe Tata have the branches in Bangalore. Across all the India, they have the branches. Like the same way, the units means the business areas. Each it's a maybe the geographical location wise or it's a state wise. It's a depends on the organization requirement. We will create means everything will be the information will be provided by the organization. Means the business people will be provided. No need to remember. No need to do our own. Okay, in real time if you will be there in the as a configuration. I will now here also I will do the changes. Here also I will, let's say for example, okay, this is okay, the Tata group is going to, okay, here we need to understand. Okay, now Tata group వుడ్ లైక్ టు అడాప్ట్ ద ఎస్ఏపి ఫంక్షనాలిటీ. అంటే టాటా అనేటువంటిది వాళ్ళకు ఎస్ఏపి అనేటువంటిది ఫంక్షనాలిటీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్ని. నౌ లెట్ అస్ అజ్యూమ్ టాటా వీఆర్ గోయింగ్ టు వీఆర్ ద కన్సల్టెంట్స్ మీన్స్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హూ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్నర్, దెన్ హూ ఈస్ ద హూ ఈస్ ద um, uh, I mean, okay, now we are the implementation partners. So who is the business organization and means to whom we are going to implement. Okay, ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్నర్ అంటే ఎవరు, మనం ఏ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్కి మనము ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేటువంటిది చేస్తున్నాము, లేదా సపోర్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ సపోర్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. Okay, now we are working in let's say for example we are working in IBM. Okay, let's say consultants means IBM is a consulting firm or implementation partner or support firm. Then we are going to support to the Tata group. Means IBM is a only service based organization. Means they are going to depute you
to work, I means to the Tata group means అంటే టాటా గ్రూప్ కి మనము వర్క్ చేయబోతున్నాము. సో అందులో మేబీ ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, మేబీ ఇట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అయ్యుండొచ్చు, సపోర్ట్ అయ్యుండొచ్చు, లేదా మైగ్రేషన్. సో వాటి గురించి నేను డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వెన్ వి విల్ బి దేర్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్ సెషన్స్. ఓకే, నౌ ఇన్ అవర్ సినారియో, now as a consultant we need to map that, we need to map or we need to do the configuration for Tata group into the system. Means Tata group would like to adopt the SAP functionalities. So as a implementation partner, we okay, IBM, let us assume here is the IBM is the implementation partner, here the client is the Tata group. Okay, we will okay implement the function SAP functionalities to the Tata group. Okay, now I will change this document, then I will provide you, then just for your information. Okay, under this Tata group I will do the changes here itself. Okay, let's say for example Tata Motors. First I will, Tata Motors is a one of the business segment what they have. Okay, Tata Motors, I'll keep it as a Tata Motors Limited. Okay, then the name, how we are going to key is a TATM. Okay, Tata Motor, just for your information. Okay, these are the legal entities which we are going to create into the system. Okay, power, just for this document I will change it later on. Tata Power, then Tata Gas, let's let Tata Steel. Yes, okay, I will do it as a steel. Okay, Tata Steel. Okay, these are the business segments which are available for Tata. Okay, so for our practice purpose we will create this into the system. Okay, sorry. Okay, so I will remove this one. Okay, fine. Now you can see company is the Tata group, then Tata Motors Limited they have, then their branches, the location means business units in Hyderabad, Bangalore, Tata Power is there, Tata Steel is there. Okay, so this and all just high level information. Means remember we are the, let's say for example we are working in IBM. So IBM got the chance to implement the SAP functionalities to the టాటా గ్రూప్. మీన్స్ అంటే ఐబిఎం అనేటువంటి ఐబిఎం నుంచి ఐబిఎం కన్సల్టెంట్స్ వచ్చేసి టాటా గ్రూప్ కి వాళ్ళు ఎస్ఏపి ఫంక్షనాలిటీస్ అనేటువంటిది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారు. సో బిడ్ లో వాళ్ళు విన్ అయ్యారు అంటే ఐబిఎం వాళ్ళు. సో ఐబిఎం ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ to the Tata group. Okay, how we are going to implement? Okay, there might be a depends on client requirement, finance, controlling, sales and distribution, material management. Okay, according to the business requirement we will implement the what are the modules required to that particular client. అంటే client కి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆ మాడ్యూల్స్ మాత్రమే మనము ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేటువంటిది చేస్తాము. ఓకే, I will do the changes all these things here because Tata Steel. Okay, we'll take about the Tata Steel. Okay, we'll implement the functionalities for to the Tata Steel. We'll create, then we'll do the configuration into the system. Okay, now, okay, so now from here, please concentrate from here up to now what we have discussed. Okay, up to here also. Please remember, okay, this I will cover when we will be there into the project sessions. So I will cover in detail. Okay, now if you are not understanding also, no, don't bother and don't feel shy. Okay, okay, if you have any query also, please open up your mouth and you can ask me. Okay, now whatever the explanation up to now what I have given, it's only for your information, only for your information. From we still now we have not yet entered into the system, I mean subject, still we have not entered into the subject. The now from here onwards we are going to enter into the subject. From here you people need to concentrate here, whatever the explanation I am going to give, please try to focus from here onwards. Okay, okay, now if you are not able to understand, please stop and ask me. Okay,
మీకు ఇప్పుడు ఏదైతే డౌట్ ఉందో మీరు డౌట్‌ని క్లారిఫై చేసుకోలేకపోతే అది మీ దగ్గరే ఉంటుంది. నాకైతే తెలీదు గదా! సో, యూ కెన్ ఓపెన్ అప్ యువర్ మౌత్ ఈవెన్ స్మాల్ థింగ్ ఆల్సో. డోంట్ ఫీల్ షై. యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్. ఐ యామ్ రెడీ టు క్లారిఫై. ఓకే. వాటెవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే. That is a very, very important one. Without understanding, okay, please, if you are not able to concentrate, okay, then that is a waste of your time, waste of your money. Okay. I will, I mean, I will give this kind of statements. Okay. If you are ready, face some challenge. Okay. If you need to focus on these areas, then please try to continue in this class. Okay. Otherwise, if you are not interested, just if you want to join as a for time pass, please don't do that activity. Okay. Try to concentrate from here onwards. From here, this is the subject. From here, we are going to enter. Chapuma. Okay, sir. Okay, ma. So now, సో ఈరోజు టాపిక్లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకున్నామంటే అమ్మా ఒక్కసారి క్విక్ రీక్యాప్. సో ఎస్ఏపి ఈజీ. సో క్లయింట్ అంటే ఏంటి, క్లయింట్ని మనం ఎలా 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 ఇస్తాము లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు, అసలు ఎస్ఏపి జియుఐ లాగిన్ ప్యాడ్ అంటే ఏంది, అది మనకు ఎస్ఏపి లాగాన్ ప్యాడ్ అంటే ఏంది, నెక్స్ట్ మనం క్లయింట్ అంటే ఏంది, యూజర్ నేమ్ ఎలా ఇస్తాము, పాస్వర్డ్ ఎలా ఇస్తాము, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదే విధంగా లాంగ్వేజెస్ ఎస్ఏపి ఎన్ని లాంగ్వేజెస్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది, దాని తర్వాతకు వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్ఏపి ఈజీ యాక్సెస్ స్క్రీన్ అంటే ఏంది, ఐఎంజీ స్క్రీన్ అంటే ఏంది, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఫేవరెట్స్లో మనకి ఏవైనా పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలంటే ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి, అదేవిధంగా మనం టెక్నికల్ నేమ్స్ని ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి. సో దాని గురించి మనము ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ పర్టికులర్ పాత్, మనం ఒక టీ కోడ్ తెలిస్తే అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ పర్టికులర్ డెస్టినేషన్ ఇన్ ఎస్ఏపి వీ హ్యావ్ టూ వేస్, వన్ ఈజ్ అ పాత్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఓకే. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అయితే మనము ఎప్పుడు మనము స్లాష్ ఎన్ అనేటువంటిది ప్రిఫిక్స్ చేయాలి, ఎప్పుడు మనం స్లాష్ ఓ అనేటువంటిది ప్రిఫిక్స్ చేయాలి. సో దీని గురించి మనము డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అదే విధంగా ఎలా కొత్త స్క్రీన్ ఓపెన్, హౌ మెనీ సెషన్స్ వీ కెన్ ఓపెన్ అట్ ఏ టైమ్, దెన్ how to close the sessions. We have seen, we have discussed all these things. Then what is the menu bar, what is the toolbar, what is the title bar, what is the status bar, then we have discussed even these things also. Okay. సో మనం వీటి గురించి మనము డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ హియర్, ఓకే, నౌ టాపిక్ లోకి వెళ్లే ముందు ఇంకొకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టాటా గ్రూప్ వుడ్ లైక్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఆర్ అడాప్ట్ ద ఎస్ఏపి ఫంక్షనాలిటీస్. ఓకే. సో ద IBM is going to implement. Okay, implement means IBM is the implementation partner, client is the టాటా. అంటే మనం టాటా వాళ్ళకి మనం ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్ అనేటువంటిది మనము ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయబోతున్నాము. సో హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓకే డూ ద కన్ఫిగరేషన్, హౌ వీ సెటప్ ద థింగ్స్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్, we need to see, we will see in the upcoming sessions. I will take the same example, we'll continue the sessions. Okay, you just focus on Tata. Who is Tata? Tata is the client. Okay, for them we want to implement SAP functionalities. Then okay, who are going to implement? IBM is going to implement. Okay, remember you రెండిటి మీదనే ఫోకస్ చేయండి మీరు. IBM అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్నర్ అంటే ఎవరు, దెన్ who is the client. IBM. ఎస్, అది రెండు చూడండి మా. ఇప్పుడు కన్సల్టింగ్ రోల్, మీకు కన్సల్టెంట్ రోల్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎక్కడో ఒక చోట వర్క్ చేస్తారు, ఇదర్ IBM, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, డిపెండ్స్ ఆన్ యాక్సెంచర్, ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, మీరు ఆర్గనైజేషన్లో కన్సల్టెంట్గా, ఇవన్నీ సర్వీస్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్, మీన్స్ దే ఆర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్నర్స్. మేబీ నౌ ఇన్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ Tata would like to implement the SAP functionalities. Okay, సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్నే నేను అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ వరకు నేను కంటిన్యూ చేస్తాను, జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైమ్ దెర్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ చేంజెస్. ద స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ పర్స్పెక్టివ్లో మనం ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తామో, ఏదైతే చూస్తామో, స్టాండర్డ్ సిస్టంలో 100% ఇట్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ కంపేర్ విత్ ద లైవ్ సిస్టమ్. 100% సేమ్ గానే ఉంటుంది, నో చేంజెస్. స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ ఏదైతే మనం సిస్టంలో మనము ప్రాక్టీస్ చేయబోతున్నాం, ఆ సిస్టమ్ అనేటువంటి స్క్రీన్స్ కానీ సినారియోస్ కానీ రియల్ టైంలో సేమ్ గానే ఉంటుంది. రియల్ టైమ్ సిస్టమ్కి ఈ సిస్టమ్కి దెర్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ చేంజెస్. మీరేమో కాకపోతే ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ దట్ రియల్ టైమ్ సిస్టమ్కి వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్స్ అనేటువంటిది కనెక్ట్ అయింటాయి, లైక్ బ్యాంక్ సర్వర్స్ కానీ, ఓకే, ఇంకోటి ఏమైనా థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్స్ కానీ కనెక్ట్ అయింటాయి. దీనికి మనం ఏంటంటే మనది ఇది లైవ్ సిస్టమ్ కాబట్టి వీ కెన్ నాట్ కనెక్ట్ ఆర్ వీ కెన్ నాట్ ఇంటిగ్రేట్ అవర్ డెమో సిస్టమ్
system to the external system. So that is the only difference between the live system and the demo system, remember. Okay, now enterprise structure in finance. Okay, remember, before enter into the subject, okay, finance is have a separate organization structure, controlling is have the separate organization స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి, మనకు ఆర్గనైజేషన్ మనకి ఎట్లయితే టీమ్ హైరార్కీ ఉంటుందో మనకు ఆర్గనైజేషన్ యొక్క హైరార్కీ ఉంటుంది. ఆర్గనైజేషన్ హైరార్కీ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ కంపెనీ ఇస్ ఎ టాటా గ్రూప్ అనేటువంటిది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. అండర్ టాటా గ్రూప్ ఐ హ్యావ్ అ మెనీ సెగ్మెంట్స్, మనకు చాలా సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. లైక్ టాటా స్టీల్ ఉంది, టాటా మోటార్స్ ఉంది, టాటా పవర్ ఉంది, టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీస్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో company is a Tata. Group wise, if we talk about group wise, is a Tata group. Under Tata group, they have the many business segments. Means business segments means Tata Steel is a one of the business segment. Tata Motors is a one of the business segment. Means each and every business segment function is a different. Tata Motors they are going to manufacturing a motors or vehicles, four wheelers. Okay, different. I mean only for the motors. Then if we talk about Tata Steel, they are going to manufacture only the steel. Then if we talk about the Tata Power, only they are going to produce the power. Means the business function is the only to produce the power. అంటే డిఫరెంట్ ప్రతి సెగ్మెంట్ అనేటువంటిది డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అనేటువంటిది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో యాజ్ పర్ ఇండియన్ లా, ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిజినెస్ మీన్స్ ద క్లయింట్ అంటే టాటా వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మాకు ఈ యొక్క పవర్ కి సంబంధించి సపరేట్ బిజినెస్ లీగల్ ఎంటిటీ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఆ లీగల్ ఎంటిటీస్ ఎలా ఉంటాయంటే మేబీ హౌ మెనీ లీగల్ ఎంటిటీస్ అంటే లీగల్ ఎంటిటీ మీన్స్ ఇట్స్ అ కంపెనీ కోడ్స్. హౌ మెనీ కంపెనీ కోడ్స్ విచ్ దే వాంట్, దెన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి గివెన్ బై ద టాటా గ్రూప్ పీపుల్. మీన్స్ వాళ్ళు బిజినెస్ అనేటువంటిది వాళ్ళు మనకి ఇస్తారు. ఓకే, మాకు ఇన్ని లీగల్ ఎంటిటీస్ కావాలి, ఇవి మీరు సిస్టంలో మ్యాప్ చేయండి. అకార్డింగ్ టు ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ వి విల్ మ్యాప్ ద లీగల్ ఎంటిటీస్. ఓకే, సో మనం ఎందుకు మనకు లీగల్ ఎంటిటీస్ ని మనం సిస్టంలో మ్యాప్ చేయాలి? ద రీజన్ బీయింగ్ దట్ ఈచ్ కంపెనీ ఇస్ ఎ గ్రూప్ లెవెల్. ఓకే, నౌ వి అండర్స్టూడ్ ఫర్ వై వి వుడ్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ ఎ కంపెనీ కోడ్. కంపెనీ కోడ్ అనేటువంటిది మనకు ఎందుకు అవసరం అంటే when we are going to create the company code into the system as per Indian as per the Indian Companies Act 1956. So we have to draw the financial reports at legal entity wise or company. Legal entity and company code both are same. Maybe the name of calling, the way of calling is a differ. Okay, మనం ఏదైతే కంపెనీ కోడ్ ఉందో ఆ కంపెనీ కోడ్ వైజ్ గా మనము ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటువంటి డ్రా చేయాలి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ మీన్స్ either it's a P&L account, trial balance sheet. Okay, why we would require అంటే మనకి ఎందుకు ఈ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అనేటువంటిది అవసరము అంటే, ఓకే, నౌ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాటా. ఓకే, టాటా అనేటువంటి వాళ్ళు దే ఐ మీన్ హూ ఎవర్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఏ బిజినెస్, ఓకే, దే borrowed money from the market. Means they issued shares. అంటే షేర్స్ అనేటువంటి ఒక పబ్లిక్ కంపెనీ కానీ ప్రైవేట్ కంపెనీ కానీ దే హ్యావ్ ఇష్యూడ్ షేర్స్ టు ద పబ్లిక్. మీన్స్ పబ్లిక్ ఆర్ ద రియల్ ఓనర్స్. మీన్స్ పబ్లిక్ అనేటువంటి వాళ్ళు షేర్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు. ఆ మనీ అనేటువంటిది ఓకే ఒక ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో దే ఆర్ ద పబ్లిక్ వాంట్ టు నో ఆర్ గవర్నమెంట్ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద ఆర్గనైజేషన్ పర్ఫార్మెన్స్. అంటే ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్, వాట్ ద ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ మీన్స్ about the company performance, whether the company is running profits or losses, how many fixed assets are there, what are the what are the liabilities are there that company. Okay, what are the how bad debts are there. Okay, and financial statements are going to represent about the company performance. Company యొక్క performance ని financial statements అనేటువంటిది మనకు ఇన్ డీటెయిల్ గా మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి. ఓకే, then the financial statements need to prepare for external reporting purpose. External reporting means they have to submit that reports to the shareholders as well as government and as well as tax authorities, and as well as tax authorities means like income tax authorities, sales tax authorities. Okay, they have to submit that report, that legal entity wise. In India, according to the Companies Act 1956, schedule 6 is according to schedule 6 the organizations need to prepare the okay financial statements. This is just for your information only, no need to remember this schedule
which according to which schedule we need to prepare, and what is the companies act, no need to remember, but I just explained what is the segment. Okay, under that segments, okay, how we are going to draw the financial reports. Okay, to draw the financial reports అంటే మనం ఒక ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే either expenses, okay, then profits, whatever it may be, then we need to, the finance is the, remember the finance is the backbone for SAP or for every business organization until the finance consultant, okay, finance consultant, until they need to do the configuration into the system, they need to make sure that whatever the things to be required, okay, they need to do the configuration, and they will be they should available in the system. Means company, if you want to post some information, okay, like Tata Steel, okay, somebody want to pass some information into the system, Tata Steel, against the Tata Steel, means the company code should be available, the posting period should be available, in which currency we are posting and which posting period we are posting, okay, this information, and against which general ledger account we are posting, either it's a vendor, customer, whatever it may be, this information only the finance consultant will do the configuration, will make sure that all things will be ready to pass the entries into the system. Okay, so that's what the finance is, the backbone for every business organization. Without finance, none of the business organizations will run their business. Please remember, finance department and it's a key department for every business organization. Now what I have explained, company I have explained, Tata company is a Tata, then company codes are created under company, means like it's a Tata Steel, Tata Power, then it's a Tata Motors, whatever it may be. However, based on the business requirement, we will set up the company codes into the system. Now this is the finance organization structure: company codes, business area. This is the finance organization structure. Then when we will be there into the controlling module, at that point of time I will explain what is the business organization structure of the controlling has their own the business organization structure. Okay, now if somebody will ask you what is the organization structure of the FI and CO, both I will combine and I will club and I will show you, but this is the interview question, remember. Okay, what is the organization structure of the FI? If somebody will ask you, you can say client means client, then company code, business client, company code, chart of accounts, and business area. Okay, this is the organization structure, but up to now you people only know that one. What is a client? You have already seen. Then company we have already discussed. Then company code I will explain you. Then chart of accounts. Going forward I will explain you what is a chart of accounts, why we would required. Okay, I will explain you even that one also. Okay, now enterprise structure we have seen. Okay, what is the FI business organization structure? Remember, client, company code, chart of accounts, business area. This is the hierarchy. Okay, I will describe somewhere, it is there in this document only. Okay, but I will once again, I will, before sharing this document to you people, I will describe that what is the organization structure of FI finance. That is very very important one, even that is the interview question also for you people. Okay, now define the, now from here we are going to do the configuration in the system. Enterprise structure onwards, okay, there are basic settings. Okay, if you want to perform some activities into the system, okay, there are few basic settings which we need to do the configuration in the system. Like say for example, if you want to, you bought some new mobile, okay, you want to run that mobile, what you need to do initially, you need to connect to Wi-Fi, you need to do the configuration. The basic configuration is to be required to run your mobile, means you need to register your email ID, then you need to, then only the system will allow you all the to perform all the actions. In the similar way, the beginning we need to do the basic configuration, basic settings we have to do the in the system, then the system will allow you to the pass the entries into the system. Then these are the few basic things which are available now. Okay, first we'll do the configuration. Define company, how we can define the company. These I just mentioned FI basic settings. For finance,
if you want to perform finance related activities into the system, there are few basic settings are available. Okay, we need to do all those settings into the system. We need to map them into the system. Then define company. The first one is I have explained in SAP. In SAP, what is company? In SAP is represented by the 5 characters alphanumeric code, and usually represents the enterprise or the group of the company. This I have explained. What is the definition of the company? Okay, it's a group level, we can say is a company. And why ante manaki ఇది ఎందుకు అవసరము? Okay, now why we would require this company, why we need to set up, means remember the important thing is that the company can be used consolidation report. అంటే మనకు టాటా మోటార్స్, టాటా స్టీలు, టాటా పవర్, ఏవైనా బిజినెస్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో I mean, the report, the consolidation report means it is going to club all the segments and it will generate the reports, the group level, Tata group. How is the performance of the Tata group, entire group level? The report, the financial statements, the company level financial statements, it's only for the management purpose and it's only for the internal usage. There will no need to submit those reports to the external people. Please remember this one. Okay, for legal entity wise, we must have to create the reports, we must have to draw, then they need to submit to the government and shareholders. But group wise, what consolidation reports we are going to draw at group level, that no need to submit to the external shareholders. I mean, no need to show to anyone. That is only for the group and as well as internal management purpose. Management reporting కోసం అన్నట్టే మన ఆర్గనైజేషన్ యొక్క టోటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనే దాని గురించి కంపెనీని యూజ్ చేస్తారు. ఇట్స్ ఆప్షనల్. అండ్ ఆల్సో రిమెంబర్, టు క్రియేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇట్స్ ఆప్షనల్ ఇన్ ఎస్ఏపి. ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు డిఫైన్ ద కంపెనీ ఇన్ ఎస్ఏపి. It is not mandatory, it's optional for you. If the organization wish to have the reports at group level, then we need to define the company into the system. Okay, then as I have shown, okay, how to reach out one, then one is a pathwise, another one is a transaction code. This is the transaction code to create the or to define the company into the system. If you are aware of this one, then you can reach out here now. Okay, now I will completely go back. Now this is the easy access screen, SPRO, as I have shown you. Okay, now the path is that enterprise structure, definition, financial accounting, define company. Now you can see here, if you know the path, you can come here straightforward. Double click this one. Then okay, how we can do the setup, the Tata group, how we can click on the new entries. I will create is a Tata, sorry. Okay, I will create this one, Tata group. Then you just this and all basic information. Street, post box number, just for your information. Postal code, I'll give this one. City is I'll give is a Mumbai. Country, we must have to give the country. Country is an India. There are many countries. If you don't know, if okay, the country code, if you don't know, you just select this one, take this drop down button, then the system will appear. Now you can see 237 countries are there. Now SAP, okay. Now for India, you can come IN, where it is IDG. Now you can see India, here it is there. You can come here and just select this one. Automatically it will get selected. Then the language, in which language, okay, now just take it. Okay, 42 plus languages till it is okay. 42 plus languages, which language you want to select? En, just this one. Then currency, what is our currency? India, what is the currency? Means in India we have the currency is an INR, Indian rupees. Now you can see Indian rupees, this is the currency what we have. Press enter. Okay, Tata already it is there. Okay, somebody has created. I'll keep it as a Tata G. Okay, Tata group I'll create. Now after entering this information, now save it.
just save it. Okay, this regarding this one, this we can say is a transport request. For what purpose transport request is to be required, in the tomorrow session I will cover you, I will explain you. Okay, what purpose this is to be required, why we need to perform, in tomorrow session I will explain you. Okay, why we should do this one and what is the purpose of doing this one. Okay, now I have created is a Tata group. Okay, I have created is a company. Now from tomorrow onwards I will create, we will create the under this company will create the Tata Steel, Tata Power, Tata Motors, will create the business units, like company codes will create. From tomorrow onwards we'll see that one. Okay, so up to now if anyone has any queries, please let me know. What I will do, just stop this. Hello? Hello. Hello, Babai? Hello? One moment. Okay.